तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव देव कृपा कृपा दिवं फादर. पुश्ट गोवान हांवें तुमकां पोसली, कोडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी केली. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सरस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र कुडी आनी रोगताची दोबारचीक परब समोर उमता. आयज हे दोबारचीक परबेक आमी असो विशव घेतला. मोरचें मांस कोरें खाण, मोरचें रगत कोरें पिवण, मिसाची भेट ओरोम आनी तेंगशी क्रिस्ती जिविताची. पवित्र मिसाचे भेटेन आत्मीक जिवितान वाडोवंक भोव पवित्र कूड आनी रगत आमकां खोरें खाण आनी पिवण. मिसाचे भेटेन जेजूचें हाजीरपण आमी मानून घेवंक, जेजू क्रिस्ताची भोव पवित्र कूड आनी रगत भक्तीपणान शेवूंक आनी मिसाचे भेटेच्या मोगान आमी वाडोवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आयचे दोबारचे परबे दिसा आमकां सगल्यांक देवाची कृपा मागुया. मोगाच्या बाबा भयणून हे विचार ही भावना आमच्या मनान खालसावन दवरून आमी ह्या दिसा बलिदानांत वांटो घेवया. आनी वांटो घेवचे आदी आमी सगळीं पातकां उडकून घेवन देवाचें बोगसणी आमी मागुया. सुखपदात देवाक आनी तुमकां भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागवंत सदांच आंकवार मारयेक सोल्यान देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वा देवा लागीं विनोती करच्याक प्रार्थना. सोपदात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याका कूदको, सोम्याका कूदको, कूदको. क्रिस्ताका कूदको, क्रिस्ताका कूदको, कूदको. Somyaka kutkul, somyaka kutkul, kutkul. Moima deva usorgi, ani shanti borea monacha munshak sonsari. Sorves pora deva sorgicha raya, sorpodveda deva bapa. Ami tuka wakatau, ami tuji stuti kortau, ami tuka namaskar kortau, ami tuka moima dita, tuja to moi boga paso. Ami tuka din wasta. Somya eklia zonit puta, Jesu Krista. Somya deva, deva chishili, bapacha puta.
संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तू संसाराचे पाप काटाय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूत कोर या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोमी एकलोच तू पवर्तो प्रार्थूया सोरेस्परा देवा या अजापवंत संस्कारांत तुझ्या कोश्टा मन्नाचो उगडास तुवें आमकां घडोवन दवरलाय तुझ्या कुडी रक्ताचे पवित्र गुटांत भुक्तीन मान दिवंक आनी सोडणेचो फळ भोगूंक आमकां फावो कर हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमेन. दुसऱ्या सोमुर्तीच्या पुस्तकावेले वाचप पोरजे कोडे उलोवन मोयजेसान म्हळें तुमी खालतिकाय भोगूंक तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें वळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळतात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोण्यांत राखलीं ताचो उगडास करात ताणें तुमकां खालती केली तुमकां भूक लागोशी केली आनी मान्ना दिवन तुमकां पोसली हो मान्ना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसल्यात मनीस उंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या सोकटा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें इजिप्ताच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडलीं त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात उज्याच्या सोरपांनी आनी विंचवांनी बोल्लोल्या ह्या विस्तारदीक आनी भिरांकूळ ओरोण्यांतलें ताणें तुमकां चलोयलीं उदकाक सोरांतल्या जाग्यार घोट निबोर खोडपांतलें ताणें तुमकां उदक काडून दिलें ह्या ओरोण्यांत ताणें तुमकां मान्ना दिवन पोसलीं हो मान्ना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसले सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसलेम अनेकदा म्हणुया सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसलेम सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर ताणें तुज्या दारवंट्यांचे आडांबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदोय केल्यात जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसलेम तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सोवस्काय आनी पुश्ट गोवन दिवन तो तुका दादोशी करता संवसाराचेर तो आपलें उतर पातोळता सुडसुडीत ताचो सोब पोरगोट जाता जबाब
सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. जाकोबाक तो आपले उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली पयली चिटी वेली वाचप. भावां भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता तें आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक Alleluia, 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 Alleluia. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार्थांत देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवां पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून उरपोनजीक म्हणलें, हांव स्वर्गांतावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेलच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास. तेन्ना जुदेवान म्हणलें, तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. तीं एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आमकां आपलें मास खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मास खेल्या बगर आनी ताचें रगत पेल्या शिवाय तुमचें सगळें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सगळें सस्तं जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचें सवें रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजेच वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांतावन देंवलोलो उंडो तुमच्यान पुर्वेल्यांनी माना केलो आनी तरी तीं मरून गेलीं. तशें हें न्हय. हो उंडो खाता
तो सत्संग जिवो आसतलो हें ताणें काफरनांत शिकयता आसतना देवस्थानांत म्हणलें सुम्याचें शुभ वर्तमान वकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भयणीनो आज आमी व्हडली परब करता म्हणटा लॅटीन भाशेन कॉर्पूस क्रिस्ती आनी आमचे भाशेन बो पवित्र कुडी रोगताची परब ही परब भाग्यवंत उर्बान चवथ्या उर्बान 1204 वर्सां फिरगोजेन स्थापली कित्याक जायत कसलें कारण आसलें जें पाप साहेबाक हें फेस्त स्थापूंक पडलें एक वर्सा फाटीं एक जर्मन यादनीक पेद्रू प्राग गांवांतलो ताच्या मनांत थोडे दुबाव आसले भोव करून ट्रान्सबस्टेन्शिएशन म्हणजे एक सबस्टेन्स दुसरो बदलता म्हणजे होस्ट जो आमी हातान घेता हें सोरो आमी घेता देवाक पेटयता तो कशे तरेन देवचें मांस जसो रोगत जाता हाचे तेजे दुबाव आसले तो दुबाव पयस करूंक तो रोमा शारांत पाप साहेबाक मेळूंक वेतालो आनी वाटेर सुमार 70 किलोमिटर पयस रोमा शारांत बोल्सेना ह्या गांवांत तो विसव घेवन रावलो थोड्या दिसांनी मीस पेटयतना ताणें हातांत उठो फोस घेतलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची ही उतरां उचारतना ते होस्तांतले रोगताचे थेंबे पडोंक लागले ताचेर पडले मागीर ते खालाक कपलो आसता ताचेर पडले हें पळोवन ताचे दुबाव पयस गेले ही गोडणी हो पाद्र लिपोवंक सोदतालो पूण लागींच पाप साहेब आसलोलो देखून पाप साहेब मेळ्ळो आनी सांगलें कितें घडलें तें पाप साहेबान 2 वादळांक एकठांय केले आनी ही गोडणी तपासूंक सांगली 2 वादळांक सांगलें जें घडलां तें खरेंच हो होस्ट आनी हो सोरो खरेंच देवाची देवची कूड आनी रोगत जाता जें हें खाता आनी पियेता ताका सस्तंग जिवीत मेळटलें मागीर फुडल्या वर्सा ऑगस्टाचे 24 तारखेर म्हणजे 1264 हें फेस्त भगवान पाप साहेबान फिरगोजेन स्थापलें आजची वाचपां आमकां हे फेस्ताचेर विचार मांडटात पयलें वाचपां आयकलां मोजेस इज्रायल फोर्जेक याद करता कसलो याद काय ताची पुर्वजांनी कशे तरेन सोरस्फरान ताचे पुर्वजांक सोडयले आनी ओरण आसतना तेन्ना ते भुकेल्ले थानेले आनी मोजेसाचेर देवाचे गुणूंक लागले देवान ताका सांडूंक ना देवान ताका जेवण दिलें सुर्गींचें माना आनी कोडपांतलें उदक ताका एवढी मिलाक करूंक ताका दिलें पूण ही पुर्वज मेली ते आतां जिवन ना पूण देवान ताका सांडूंक ना देव ताका पावलो योग्य वेळार दुसरें वाचपाक आयकलां पावलो कोरिकन सांगता एकवटान रावात ते वेळार कोरिंत गांवांत एकवट नासलो आसले जुदेव क्रिस्ती आनी नवे क्रिस्ती म्हणटकच जे जुदे क्रिस्ती जाल्लेत आनी ओन बावटे क्रिस्ती तांचे मदें एकवट नासलो क्रिस्तांव आसलीं पोजोपण आसलें पावलो म्हणटा जेन्ना तुमी मिसाक मागणी करतना एकठांय बसतात आनी एकाच उण्यान तुमी जेवण घेतात तुमचे मदें एकवट आसा तुमी जोगणी सोडात आनी एकवटान रावात म्हूण पावलो ताका सांगता शुभतमनाम आयकलां देव सांगता जुदेवांक हांव सर्गीचो जिवो उंडो जो हो उंडो खाता म्हणजे म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता
ताका सस्नीक जिवीत मेळटलें आनी हें आयकून जुदेव घुस्पले आनी जायते ताका सोडून गेले म्हळ्यार हो कितें सांगता ताचें मांस खावन तें रगत पिवन आमी वी आर नॉट वी आर ह्युमन बिंग्स म्हणटालो बाबडीनो आयचें फेस्त आमकां कसलो संदेश दिता जायतो संदेश आमकां दिता पयले सुवातेर जेन्ना आमी ही मिसा पेटी वांटो घेता ज्यूस आमच्या खालच्यान घेता तेन्ना आमचे मदें आनी जेजू मदें एक संबंद जाता एक कोटात आमी रावता जेजू चिन्नां खोर्न्यो विचार आमचे जातात कित्याक जेजू आमच्याशी येता आनी आमी त्याच्याशी वेता आनी आमच्या मदें एकवट संबंद गोड जायत रावता दुसरे सुवातेर वी आर द बॉडी ऑफ क्रायस्ट आमी जेवचे कूड म्हणटा जेन्ना आमी हे मिसा वांटो घेता आनी मास हें कमुन्यो घेता तेन्ना आमचे मदें एकवट जावंक जाय आमी सगळे भाव भयण अशे तरेन आमी रावूंक जाय कित्याक आमी जेजूक सगळीं जेजूक आमच्या खालच्यान घेता जशे तरेन आमचो आनी जेजू संबंद जाता तसो आमच्यान संबंद जावंक जाय म्हूण जेजू आमकां सांगता तिसरे सुवातेर आमी आयकलां जेजू म्हूण सांगता जुदेवांक तुमकां पुनर्जिवंत मेळटलें जो म्हणजे मांस खाता रगत पिता ताका नवें जिवीत मेळटलें हें जीव संपल्यार जेजू आमकां एक सांगता खरेंच हो संवसार 4 दिसांचो पूण तुमकां हांवें व्हडलें इनाम तो दाखयलां आनी तो इनाम म्हणजे सस्नाचें जिवीत सदांच तुमी खुशाल आसतलीं म्हाका बाबडीनो खरेंच आमी हे व्हडली आज परब करता जेन्ना आमचो एकवट दाखयता जेन्ना आमचें भावपण दाखयता जेन्ना आमी एके भाशेन एकोडे रावंक जेजू आमकां सांगता ही समजून देंवन आमकां दिवंक आमी खरेपणान एकवटान रावंक आज हे मिसा बेटेंत देवा लागीं मागुया आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावात परगोटुया सतमानतान देवाक सुखदात देवा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं संभोवलो आमकां मरेतान सल्मलो पोंच फलाकाल ताणें कोश्ट सोंसलें ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेले मोदेन तेमलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन दिवन जालो स्वर्गात चडलो सुपर देवा बापाचे उजव्याक बसला तूं ते जिव्यान वेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमाता पवित्र आत्म्यान काडली पवित्र सोबीक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणी कुडीचें जिवन जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन सोमी जेजू आमकां म्हणटा मागात आनी तुमकां मेळटलें सोदात आनी तुमकां गावतलें दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें हे वेळार आमची कांय मागणी बाबातान मोगाल बाप्पा अशी दवरुया पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र मिसाचे भेटींत भोक्तीपणान आनी भावार्थान समोरुंक आनी पवित्र मिसाची शिकवण आपले पोरचेक उर्बेन दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी खेरीत भाशेन क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी सगळ्या तरेचे भेदभाव आनी वेगळोचार पयस करून समाजांत नीत शांती आनी एकवट हाडूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया
आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आम्हा फिरगोजकारां पासत मागुया. दर एक फिरगोजकारांचो भावार्थ मिसाचे भेटी विशीं खोलावंक आनी भोक्तीपणान आनी कुरपीन मिसाचे भेटींत वांटो घेवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. कातोलीक न्हय ते भावा भयण्यां पासत मागुया. कातोलीक न्हय ते भावा भयण्यांक पवित्र मिसाचे भेटे विशीं कोरी वळख मेळूंक आनी कातोलीक पवित्र सोबीन तांणी प्रवेश करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. थोडो वेळ शांत रावन आमची खास मागणी देवाच्या हातांत घालुया. दयाल बापा, खालते कांय तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी तुजी कुशी जाल्या ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेऊया. सी 27 पानाचो अंक 30 आणि 9. सी 27 पेज 39. निष्कुलुम निर्मल उलो विधीचेर आमी घालता. सासणाच्या पवित्र बापा, तुका तो समर्पिता. भोवतणी आसल्या सोर क्रिस्ती लोका खातीर पृथ्वीच्या मनशा पासो सगळ्याच्या कारणां खातीर भोवतणी आसल्या पासो सोर क्रिस्ती लोका खातीर पृथ्वीच्या मनशा पासो सगळ्याच्या कारणां खातीर. म्हणजे बाप आमचें बलिदान त्या बाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या दावाक सोमेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सोरेस्परा आमी खुनी रुपान भेटयता तें दाना वरवीं तुजे पवित्र सोबेक एकवट आनी शांती फाव कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळसां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोदर सासणांचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोरकाली आनी सोरती आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणांक तो आमचो खरो यादनीक सोदां काळ भेटोवचो हो योद नमुनो कसो ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवून जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोळी जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करूंक ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासून बोळी जावन भेटोवली ताची कूड उशेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारोलोलें ताचें रोगोत पिवन आमी नितोळ जाता. देखून देवता मा देवता श्वासना आनी पोद्यां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दरबार सांगाती तुजे मुमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर
सरस्वर करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाणां पोत कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां जिवची क्रिस्ताची कूड आनीक रगत कोस्मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो म्हणून हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरीन जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्याची सांग दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सास्तीं कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणां मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा तसो गोट सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तूं परत येवसो तुझे पुनर्जन्मपण देखून सोरेस्परा सोमेजूच्या मोन्नाच्या पुनर्जन्माचे उगडासाक आमी तुका जिवताचो ओंडो आनी सोडून जी कास भेटवयता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडीन रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी कालती खायन मागता सोरेस्पर आकी दिसतात पवित्र सभेचो उगडास कोर लिव आमच्या भागवंत बापा फिलिमेसिमो आमच्या गोंवली बापा सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कोर तशेंच पुनर्जन्माच्या बरवांशान अंतरून गेल्ल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कोर आनी तुजे काकलुतीन अंतरल्यान समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडूंक फावो कोर आमी समस्ते काकलूत कोर म्हणून मागता अशें भागवंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भागवंत जुसे तिजो पोती भागवंत दौलता आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासरे जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताणें सांगता तुका वागणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगातान ताचे ताय पवित्र आत्माचे एकवटांत देवा सोपोदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासनांक जेजूची आज्ञा मनान धरून त्या शिकवलें प्रार्थन दीर्घेन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोंजे सुखाक आनी आमचे सोनकस्तें बरोशी नोतरेकता तर आमकां तुज्या उदाकाक लोतेन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमेन जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवा
देवाचे शेली संसारचे पाप काटेले आमची काकलूत कर देवाचे शेली संसारचे पाप काटेले आमची काकलूत कर देवाचे शेली संसारचे पाप काटेले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीचें जेवण आपयलें ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली गीत घेऊया D30 पानाचो अंक 60 आणि 3 D30 पेज 63 मोजे मासू कोरे काम साकून पोळे याद गोसा काळजाक तुमच्या लागल्या भागोया मोज्या रोगतान काळजाक तुमच्या लागल्या भागोया मोज्या रोगतान आमचे कालीस मोत्रेता जेजू तुका आवडेता तुझी वाट पळोय तासा तुका घेवन कशी जाता आमचे कालीस ओतरेता जेजू तुका आवडेता तुझी वाट पळोय तासा तुका घेवन कशी जाता प्रार्थुया सोरेस्परा तुज्या ओमोळी कुडी आनी रोगताचे जेवणांत वांटो घेतल्या वरवीं तुज्या देवीक जिविताचो अनुभव आदी फुडें तुमी आमकां दिलाय सासणांक ताचो संपूर्ण फोल भोगूंक आनी आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं थोडो वेळ बसात मोगाच्या बाबणीनो पयले सुवातेर आमी फादर आपोलो कार्दोजोक दिन वाचता हे मीस आमचे पासत ताणें भेटून आमचे पासत ताणें मागलोलें आसा तशेंच आमचे साकिस्तान कॉयर मिडिया आनी हेर वॉलंटियरांकूय आमी दिन वाचता ताणें वाचप केलां आनी तशेंच कलेक्शन करूंक मदत केल्या तांकांय दिन वाचता
आमची 2 दिसांक मिसां सकाळचीच जाता 6 आनी 7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लीश भाशेन. आयताची 6, 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन. 2 दिसा कुमसारां 6:30 ते 9 पर्यंत आनी आयताची कुमसारां 6:30 ते 10 पर्यंत. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सांत फ्रांसीस शावेराच्या कपेलान मीस जाता 10 वरांचेर. 9 वरांचेर तेस आनी एडोरेशन आसता पवित्र बुजवण आनी 10 मीस सुरू जातले. दर म्हयन्याच्या शुक्रारा पयलो शुक्रार म्हयन्याचो हांगासर 8 मिसा उपरांत आमी पाप साहेबाचे इंतेसां पासत तो शुक्रार भेटयतले. तशेंच पवित्र आराधन आसतलें. फादर पेट्रिशो ताणें बासिलिका बॉन जेजू हो बूक ताचे सांगाती बरोबर बरयलेलो आसा आनी बुकाचें मोल जावन आसा 2000. जरी तर तुमकां घेवंक जाय जाल्यार हांगासर भायल्यान कावंटर आसात थंय वचोन तुमी घेवं येता. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सोरेस्पोर तुमचे सोबीं आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सुफोदात देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सांत आंतोनीक मागणी सगळीं एकठांय मागणी करुया. नोमान तुका सांत आंतोन तूं फूल निर्मलाचे आनी ओनूर क्रिस्तापणाचो हांव तुका मानता. जाणटेकायेच्या आनी देव मोगा बोडव्या आनी खुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन बोव खालतेपण काकूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बरोशायेन आंतीक कालदिपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोदी कर म्हूण ह्या किरगोल पातक्या पासून जो एका आत्मतान वेल्यार तुजे लागीं मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. मागता त्या मोगा पासून मेनून जेजूच्या जो तुवें केलेलो इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना हे कोणतीक सापुलेच्या आदाराक तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती. ह्या देण्याचे जें तुजे वरवीं मागता अशें जावं. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सगळो जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरी कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुजे सोबीं आसा. वस्त्रां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आमकां पापी खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. उनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. गीत घेवया. F19 पानाचो अंक 90 आनी 4. F19 पेज 94. सांगलोले तुवें आमकां जेजू सोम्या जावच्या पेजूर उजवाड सोगल्यांक. काळजांनी आमच्या तुगेलो दारोत्मो चोरतो दवरूंक कोर मोगा उजो. आयल्या सोम्या मुखेंत आनी पूण आतां सोतोस बोरीत वेता. जिविताचो उडो शेवून सेवा करूंक तयार जाल्या. आयल्या सोम्या मुखेंत आनी पूण आतां सोतोस बोरीत वेता. जिवित
Check. 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 सुरवातेक आमी गीत घेवया. A14 पेज नंबर 7, A14 पानांचो अंक 7. हे म्हज्या उगडासा कोरात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसू. आणि तुमच्या आत्म्याचो वे आसू. मोगाल भावा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब समोर उमतांव. दोयेन, काकलुतेन, बोगसणेन आनी ओकोंद मोगान दोगदोगतोल्या काळीज तें जेजूचें. रागान, झुजान, जबरदस्तेन मनीसपण नासलोल्या आनी जखमी जाल्ल्या संवसाराक जेजूच्या काळीज आमकां ताच्या मोगाचो अनुभव घेवंक आनी तो मोग आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जियोंक आपयता. The Sacred Heart of Jesus is the love that never gives up. When everything fails, the heart of Jesus remains open. जाल्यार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना आयचो विशय जेजूचो मोग अनुभवया, मोगान जियोया. मनांत दवरून बापाची कृपा मोगान जियोंक मागुया. सुरवातीची उतरां मनान धरून फावो ते परी ह्या मिसान वांटो घेवच्या. आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागुया. मनीस हुंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या सोकटा वरवीं जियेता. सुम्या जेजू मिसाचे भेटेंत उतराच्या सेवा धर्मा वरवीं तुजें उतर आमकां फावो जाता. थोडे फावटी तें चित्तान आयकूंक आनी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सोम्या काकलूतकर एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता क्रिस्ता जेजू. तुवें स्थापलोली मिसाची भेट आमकां एकामेका सोबे
मोगान आनी एकवटान जिवंक आपयता. थोडे पावटी आमी एकवटान जिवचे सुवातेर भेदभाव वेगळोचार करून जियेला आनी असल्या मनान आमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेतला. आमकां बोगोस क्रिस्ताक आकलूत कर. क्रिस्ताक आकलूत कर. म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. मिसाचे भेटेन तूं खरेपणी हाजीर आसाय सुमया जेजू. थोडे पावटी तुजें आसणें आमी दुबावल्यान आनी थोडे पावटी फावो ते परी तुका आमच्या काळजांत घेवंकूय आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सोमयाक आकलूत कर. सोम्याक आकलूत कर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा, ह्या ओजापून संस्कारान तुज्या कुश्टा मोरणाचो उडास तुवें आमकां घडून दवरलाय. तुज्या कुडी आनी रक्ताच्या पवित्र गुटान भक्तीन मान दिवंक आनी सोडवणेचो फळ भोगूंक आमकां फावो कर. तूं देव बापा सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. दुसरे समर्थीचे पुस्तका वेलें वाचप. पोरजे कोडे उलोवन मोयजेसान म्हणलें, तुमी खालतिकाय बोगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना आनी तांच्या काळजांत कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सवेस्परा तुमच्या देवान
कशे भशेन 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत राखली ताचो उगडास करात. तांणी तुमकां खालतीन केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसलेत. मनीस उंड्यानूच न्हय तो सर्वेस्पराच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या सोकटा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्टाच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडली त्या सवेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्या सोरपांनी आनी विचवांनी बोल्ल्या ह्या विस्तादीक आनी भिरांकूळ अरणांतल्यान ताणें तुमकां चलयलीं. उदकाक सोरोंटांतल्या जाग्यार गोट निबोर खडपांतले ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या अरण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसलीं. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आदांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतले. तुज्या भुरग्यांक सदव केल्यांत. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. तुजे शिमान भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्ट गोंव दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. सवेस्पराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगोट जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले ने कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता ते आशिर्वादाचें पिवोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कोडे आमचो संबोध करता न्हय. आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबोध करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां तोरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गांतां देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. Sorves por tum ce soveas.
आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं Zuawa pormane shu bortoman. मोयमा तुका सोम्या जेजून उरपोंजीक म्हणलें हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास तेन्ना जुदेवां मदें वादविवाद जालो ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं अरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे देखून जेजून तांकां म्हणलें हांव तुमकां सोत सांगतां तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाणा दिसा हांव पुनर्जीवन करतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो हो स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेलीं तशें हें न्हय हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो हें ताणें काफारनावांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें सोम्याचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगळ बाबा भयणीनो पयल्या वाचपान आमी मोइजेसाची काणी आयकल्या पोरजे कडेन उलोवन मोइजेसान म्हणलें तुमी खालतिकाय भोगूंक तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें वळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परान तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत राखलीं ताचो उगडास करात मोनजातीचें जिवीत जियेतालीं ती इजिप्तांत गुलामपणांत तांकां घातलीं गुलामपणाचें जिवीत जियेतालीं त्या गुलामपणांत त्या जिवितांतलीं तांकां सोडयलीं आनी देव तांची परिक्षा घेता अरण्यांत 40 वर्सां मोनजातीचें जिवीत आसलें तें तांकां मनशाचें दैवीक जिवीत अनुभवूंक तांकां शिकयता खालती जावंक देव तांचो सोडवणदार रोचणार हें तो तांकां अरण्यांत शिकयता आनी जें खाण पिवण तांकां दिता तो म्हणटा तें स्वर्गार तावन देंवतलें आनी तें माना ती खातालीं खरेंच ते स्वर्गार तावन दोवापुरी कुरकुरीत खाण तांकां मेळ्ळें आनी सांजचे तांकां मांस खावंक मेळ्ळें तरी ती खुशाल नासलीं इतलेंच न्हय देव तांकां इजिप्तांतल्या भायर काडल्या आनी गुलामपणांतल्यान भायर काडल्या उपरांत एक मोवान आनी दुदान भरलेलो देश भासायता तर हे अरण्यांत तांकां ते मोनजातीचें जिवीत सोडून मनशांपण अनुभवूंक मेळटा देव कोण आनी कितें तें तो आपल्या प्रयत्न करता दाखोवंक पूण तांच्या मनांत तें वचना देवाचेर मोइजेसाचेर गुणगुणतात कसलें जिवीत हें हांगा अरण्यांत दूख त्रासाचें सोसूंक पडटा म्हूण गुणगुणतात
मोइजेस म्हणटात तुमकां इतलीं वर्सां ताणें तुमचो सांबाळ केलो, तुमकां दैवीक जिवीत अनुभवूंक मेळ्ळें, तें विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विंचवांनी भरलोल्या ह्या विस्तार्दीक आनी भिरांकूळ अरण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयलीं. सो इतलेंच न्हय, तें माना जें तीं खातालीं त्या उपरांत तेंचें जिवीत तें मोरणाचें जिवीत मोरतालीं. पूण आतां शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू म्हणटा म्हजें मांस आनी काण तुमकां सासणाचें जिवीत दितलें, मोरणाचें जिवीत न्हय. जशें तें माना खातालें तेन्ना तुमी मोरताले, पूण हें आतां जेजूचें मांस आनी रगत आमी खाता तेन्ना आमी देवा भाशेन जाता. देव खूद सोर पदवेदार संवसारांत येता, मनशाचें रूप घेता आनी आतां आमी ताची कूड आनी रगत सेवता तेन्ना आमी देवाचें रूप घेता, देवा भाशेन जाता. मूळ पातो कितें? आदावान देवाक कडसून काडलो आनी आपूण देव जावंक सोदतालो आनी तें पातोक आमच्या मदें आसा आनी तें जेजून देवाक खालती रावन कुर्सा वयले दूख त्रास सोंसून आमकां ते पातकांतली सोडयली. एके भाशेन आमकां खालती मोगाची मोयपासाची बक्षिता उदार मनाची उदार काळजाची मनशां देवा भाशेन केल्यात. तर आमी हांगा येता, मिसांव येता, आमी तियात्रांत वयता, थंय तसो भाग घेता असो न्हय. पाद्री थंय परफॉर्मन्स करता, गायनां गायतात आनी तुमी ते मोजा घेवन घरा वयतात. तेन्ना हे तुमकां जेजू कितें सांगता तेचो अर्थ मेळचो ना. आमी हांगा येता आमच्या जिविताची तयारी करून देवा भाशेन जावं, पातकांची दूख धरून बोगसणे घेवन एकामेकाक बोगसून मिसांत वांटो घेता. देवाची कूड आनी रगत आमी सेवता. आमचेपण, अहमपण, मिंजाशीपण, सगळीं पातकाचें जिवीत आमी विसरता आनी जेजूक आमच्या जिवितांत घेता. जेन्ना आमी ताचें मांस खाता, कूड खाता तेन्ना आमी जेजू ताय एकमेक जाता आनी दैवीक जिवीक आमचे मदें आसता. तें आमी घेवन घरा वयता आनी आमचें सदांचें जिवीत जिवूंक देव आमकां आदाराक पावता. तर हें मनान धरून विस्वासान आमी जेजूची कूड आनी रगत सेवल्या उपरांत देव आमच्या भितर आमच्या मदें आयला आनी त्याच्या शक्तीन आमचें सदांचें जिवीत जिवंक देवाचो मोग करून, पेल्याचो मोग करून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवीत जिवन जियेले जाल्यार सासनीक जिवीत आमकां मेळटलें हें देव आमकां खात्री दिता. उबी रावया, आमचो बावाळ परगोटया. स्वतमानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मारे तावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत. आमेन. सुमी जेजू आमकां म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. ह्या वेळार आमची कांय मागणी भावार्थान मोगळा बापा सोरशी दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र मिसाची भेट भक्तीपणी आनी भावार्थान समोरमूंक आनी पवित्र मिसाची शिकवण आपले पोरजेक उर्बेन दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी खेरीत भाशेन क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचो भेदभाव आनी वेगळोचार पयस करून समाजांत नीत, शांती आनी एकवट हाडूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमा फिरगोजकारां पासत मागुया. दर एक फिरगोजकाराचो भावार्थ मिसाचे भेटे विशीं खोलावंक आनी भक्तीपणान आनी कृपेन मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. कातोलीक न्हय त्या भावा भयणी पासत मागुया. कातोलीक न्हय त्या भावा भयणींक पवित्र मिसाचे भेटे विशीं खरी वळख मेळूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन तांणी प्रवेश करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, खालतिकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C27 पेज नंबर 39. C 20 आनी 7 पानाचो अंक 30 आनी 9. निश्कोळोंक निर्मोल उंडो. आमी तुजी स्तुती करता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो.
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, आमी खुणे रुपान भेटयता त्या दाना वरवीं तुजे पवित्र सभेक एकवट आनी शांती फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनांक तो आमचो खरो यादनीक सदांकाळ भेटोवचो हो यत्न नमुनो कसो ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटवणी करूंक ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पिवून आमी नितळ जाता. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां, सिंहासनां आनी पदव्यां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घोट देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि लिओ आमच्या गवळी बापा, फिलिप नेरी लिओ आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्या आदारी गवळी बापा आणि सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रितिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आमी आमची सगळीं इंतेसां देवा फुडें दवरुया. तांचो वाडदीस आनी दुसरी कुशालकायेची घडण्यो देवाची कृपा मागुया. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताच्या ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनो. आमच्या बापा हे प्रार्थना करतना पवित्र मिसाचे बेटेचो मोग आमच्या काळजांत घाल म्हूण आमच्या देवा बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतोल्यांक आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडलें. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D30 पेज नंबर 63. D30 पानांचो अंक 60 आनी 3. मोजे मासू खोरें खाण. तुमच्या
आमचे कालीस कालीस ओतरेक्ता जेजू तुका आवडेता तुझी वाट पळयत पळयत आसा तुका घेवन कशी जाता जो कोण मोचे मांस खाता रोगोत मोचे पियेता तो मोचेचो वेरावता हांव वयता ज्या सांगाता तो मोचेचो वेरावता हांव वयता ज्या सांगाता आमचे कालीस कालीस ओतरेक्ता जेजू तुका आवडेता तुझी वाट पळयत पळयत आसा तुका घेवन कशी जाता आमचे कालीस कालीस ओतरेक्ता जेजू तुका आवडेता तुझी वाट पळयत पळयत आसा तुका घेवन कशी जाता जो म्हजें मांस खाता म्हजें रोगोत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुज्या अमळीक कुडी आनी रोगताच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या वरवीं तुजें दैवीक जिविताचो अनुभव आदी फुडें तूं आमकां दिताय. सासणाक ताचो संपूर्ण फळ भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. बोसात. मोगाच्या बा भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर. तशेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा फादर सायमन डिमेलोक जे मीस ताणें आमचे पासत भेटयलेले आसा आनी आमचे पासत ते मिसान ताणें मागलोले आसा. आमी दिनवासता आमचे साकिस्तांवांक कॉयर टीम मिडिया आनी एड वॉलंटियर्स आनी कलेक्शन करूंक आमकां मदत केलेली आसा, वाचपाक केलेली आसा. आनी तशेंच सिस्टरींग आमी दिनवासता कित्याक आमकां कोमयां तुमकां दिवपाक ताणी मदत केला. हांगासर 2 दिसा मिसाचो वेळ असो जावन आसा 6-7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लीश भाशेन. आयतारचे 6-7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9-15 इंग्लीश भाशेन. हांगा मिसा फकत सकाळची जाता. तशेंच 2 दिसा कुमसारां 6:30 ते 9 पर्यंत आनी आयतारचे 6:30 ते 11 पर्यंत. तशेंच म्हयन्याचे 6 तारखेर दर म्हयन्याचे 6 तारखेर गोंयच्या साहेबाच्या कॉपेलान मीस जाता 10 वरांचेर. 9 वरांचेर तेस आनी हेर मागणी पवीत बुजवण आसता आनी मागीर 10 वरांचेर मीस. तशेंच म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा हो दीस आमी पाप साहेबाच्या इंतेसां पासत भेटयतले आनी 8 मीस जाले उपरांत आमी पवीत बुजवण आसतली आनी तशेंच मागणी. फादर पेट्रिशो आनी ताचे सांगातांनी हो बूक बरयलेलो आसा बसिलिका ऑफ बॉर्न जेजू.
ताचें मोल जावन आसा 2000 रुपीज. तुमकां घेवंक जाय जाल्यार हांगा भायल्यान कावंटर आसा थिंगा वचून घेवं येता. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाचें उतर आनी जेजूच्या जेवणान वांटो घेवन जेजूचो उजवाड आमचेर फांकला. आमकां मेळ्ळो उजवाड सदांच पोरजोडीत सांबाळूंक आनी पातकांचो काळो पयस करूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. U25 पेज नंबर 243. U20 आणि 5 पानांचो अंक 240 आणि 3 सांत आंतोनी बोगता.
गूड मॉर्निंग जी कोण बरे भाशेन वाचता फुडें सरचें आठांच्या मिसाक वाचपां वाचूंक सुरवातीचीं उतरां पयलें वाचप दुसरें वाचप आनी बाबाताची मागणी सुरवातीचीं उतरां पयलें वाचप दुसरें वाचप आनी बाबाताची मागणी थँक्यू टेस्ट टेस्ट साउंड टेस्ट साउंड टेस्ट
सुरवातीचें गीत हें म्हज्या उगडासा कोरात पेज 7 A14 A14 पेज 7. A14 पेज 7 हें म्हज्या उगडासा कोरात. सगळीं उबी रावया. पुष्ट गोवान हांवें तुमकां पोसली, खोडपांतल्या मोवांतल्यान तुमकां दादोशी केली. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता. तुका देव कृपा. आनी मागीर मोगाचो येवकार मिसा बलिदान वांटो घेवपाक मिसाचें इंतेसांव तशें आमची जणिकल्याचें इंतेसांव आसतलें. जावं कोणी तांचे पासत मागोंक लायलां वा जावं कोण आपलो वाडदीस समोर उमता वा आपलो लग्नाचो दीस समोर उमता वा आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आमी उगडास करता. तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सोबा जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र कुडी आनी रोगताची दोबाजीक परब समोर ओंपता. आयज हे दोबाजीक परबेक आमी असो विशय घेतला: म्हजें मांस खोरें खावन, म्हजें रगत खोरें पिवोन. मिसाची भेट ओरोम आनी तेंगशी क्रिस्ती जिविताची. पवित्र मिसाचे भेटेंत आत्मीक जिवितांत वाडूंक भोव पवित्र कूड आनी रगत आमकां खोरें खावन आनी पिवोन. मिसाचे भेटेंत जेजूचे आजीरपण आमी मानून घेवंक जेजू क्रिस्ताची भोव पवित्र कूड आनी रगत भोक्तीपणान शेवंक आनी मिसाचे भेटेच्या मोगान आमी वाडूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आयचे दोबाजीक परबे दिसा आमकां सगल्यांक देवाची कृपा मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केलोले आसा. मिसाची भेट ओरोम आनी तेंगशी क्रिस्ती जिविताची. द युक्रिस्ट इज द सोर्स एंड समिट ऑफ आर क्रिस्टियन लायफ. तर आमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता आसतना आमी आमची अंतस्करणां तपासून पळोवया कशे भाशेन आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेतलेलो आसा. केन्ना केन्ना आमी सारकी तयार जायनासतना वा केन्ना केन्ना आमी हांगा थंय पळयत आसा मिसा आख्खें ध्यान मन दिवंक नासतलें. ओ आमची जी पातकां आसा अशोकताय आसा ती आमकां देवा कडसून ओडून पयस वता.
पूण हे वेळार आमी सगलीं आमची असोगता ह्यो पातकां देवाच्या हातान घालून आमचे पासत बोगसणे मागोवन घेवया. आमी सगलीं म्हणुया. सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदां सांकवार बरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आनी बरोबर आमी देवाक महिमा दिवया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर देवा, ह्या अजापवन संस्कारांत तुज्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास तुवें आमकां घडोवन दवरलाय. तुज्या कुडी आनी रोगताच्या पवित्र गुटान भोक्तीन मान दिवंक आनी सोडवणेचो फळ भोगूंक आमकां फावो कर. तूं देवा बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. पुर्जे कोडे उलोवन मोयजेसान म्हणलें, तुमी खालतिकाय बोगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजान कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत राखलीं ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नोकळो आसल्यात. मनीस उंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतले भायर सरता त्या सोकटा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्टाच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडलीं. त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विचवांनी भरलोल्या ह्या विस्तारदीक आनी भिरांकूळ अरण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयलीं. उदकाक सोरांटल्या जाग्यार घोट निबोर खोडपांतलें ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या अरण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसलीं. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नोको आसले. सर्वेस्पराचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सायोना, तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवटांतले आदांबे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदोव केल्यात. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर आनी आपलें उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो सोब पोरगोट जाता. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालतांव ते आशिर्वादाचे पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय, आनी आमी मोडटांव तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जातांव, कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेतांव. सर्वेस्पराचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जुआंवा पोरमोणे शुभोत्तमा महिमा तुका सौम्या. जेजून उरपोंजेक म्हटलें, हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसारांक जिवीत मेलच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मांस. तेन्ना जुदेवां मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगोर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवन करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवून. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचें सवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो तुमचे पुर्वेल्यांनी माना खेलो आनी तरी तीं मरून गेलीं. तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें काफरनावांत शिकयता आसतना देवस्थानांत म्हटलें. सोमयाचें शुभोत्तमा. म्हाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेन्ना जेजूक शेवता म्हणल्यार जेन्ना आमी कोमयाव घेता तो आमचे भितर येता आनी आमचें जिवीत तो नवसोदता वो आमचें जिवीत तो बदलता. पूण आमचें जिवीत बदलना जाल्यार कशें कळटलें तें आमकां कळटा जेन्ना आमी आमच्या भावा भयणी बरोबर आमच्या शेजाऱ्या समाजा बरोबर आमी वावर कोत्ता त्या सुवातेचेर वो आमी दुसऱ्यांक मेळटा तेन्ना कशी आमची वागणूक जावन आसा ते प्रमाणे कळटा आमचें जिवीत खऱ्यांनीच बदलना की ना. एक ल्हान भुरगो पडयतालो आपली शामाय 2 दिसा मिसाक वेता ती आनी मिसा बलिदाना उपरांत ती घरा येताली आनी घरा आयल्या उपरांत बरी शांत स्वभावाची कशी आसताली, पासियेंसान सगल्यांक कोणें उलयताली, तेवा मोग दाखयताली, रोखडीच भोगसूंक तयार जाताली. अशें तो ल्हान भुरगो पळयत आसलो. 2 दिसा शामाय मिसाक वचोन परत आयल्या उपरांत अशी तेची वागणूक जावन आसली. तर ह्या भुरग्यान शामायक विचारलें, शामाय तूं 2 दिसा मिसाक वेता, कित्याक तूं अशें मिसाक वेता? शामाय म्हणूंक लागली, हांव 2 दिसा मिसाक वेता आनी कोमयाव घेता आनी कोमयाव घेतल्या उपरांत हांव जेजू लागीं ताची मदत मागता, ताका सांगता म्हाका ओदीक आनी ओदीक तुजे सारकें कर. जेजू सारकें जावंक म्हणल्यार ताचे सारकी मोगाची मनशां जावंक, भोगसण्याची मनशां जावंक. तशेंच जेन्ना स्वता पासत आमी लढाय करता आमचेर हल्लो जातलो तोय सोसूंक जेजू सारकें जावंक आदार ती मागता. हो भुरगो व्हड जातोच ताका सारकी समजणी आयली कितें सांगूंक सोदताली ती सांगूंक सोदताली मिसा बलिदान जावन आसा हो रोम आनी तेंगशी म्हज्या जिविताची. द मास इज द सोर्स म्हणल्यार म्हजें आख्खें जिवितूच ताचे भोंवतणीसान सुरू जाता. सोर्स एंड सबमीट म्हणल्यार द हायस्ट पॉयंट ऑफ माय लायफ आनी ह्याचे वरवीं म्हजें जिवीत बदलता. तर आमकां
आयची ही वाचपां हेच सांगता जे परी ओरोण्यांत मोजसा विरुद्ध आनी देवा विरुद्ध पोज्जा गुणगुणूंक लागली आनी देवान तांकां माना खावंक दिलें तांकां दादोशी केलें तांचें पोसोन केलें तशेंच दुसरें वाचपान आमकां उगडास कोत्ता जेन्ना आमी एकठांय जाता ते एका पेल्यांतले घेवंक आमी एक फामील कशी एकठांय जाता आनी हेच कितें जेजू आमकां शुभ वर्तमानान मागीर सांगता हांव तुमकां एक फामील कशी कोत्ता कित्याक तुमी म्हाका शेवता म्हजें रगत पियेता म्हजें मांस खाता तो जेन्ना आमी मिसा बलिदान येता तेन्ना आमी कशी येवंक जाय आमी उक्ते मनान उक्ते काळजान येवंक जाय न्हय की वय आमच्या मनान आसतली आमची चिंतना जावं आमची पातकां वो हेरान कितें भायर भितर सोदता आसतना कोणें कितें म्हटलें आसतलें असली सगळीं आसतली चिंतना पूण एकदां आमी मिसा बलिदानान भितर येता तेन्ना आमी ती सगळीं देवाच्या हातान भेटयता आनी ताच्या लागून खूब जाणां बेगीन येतात मिसाक कित्याक तांकां इल्लोसो वेळ ओगीच बसोन आपले मनांतले काळजांतले जे ओतरेक ते आसा ते देवाच्या हातान भेटोवंक आपली चिंतना आसा सगळीं घुस्पलेलीं आसा ती सगळीं देवाच्या हातान भेटोवन शांत जावन मिसा बलिदानान भाग घेतात जेन्ना आमी कोमयावंक येतात आमी कशी येतात तेवूय आमी तपासून पळोवंक जाय कित्याक आमी कोणाक मेळोंक येता आमी जेजूक मेळोंक येता न्हय एक पाद्री ओ जावं माद्री कोमयाव दिवंक आयल्या तांकां न्हय पूण ती जेजू म्हाका दिता तर हांव जेजूक मेळोंक थिंगा येता तर जेन्ना आमी जेजूक मेळोंक येता आमी तयार जाता आत्मीक तयारी भायली तयारी आनी भितरली तयारी जाता जेजूक स्विकारूंक आनी जेन्ना आमी तयार जावन येता आमी जेजूक तो मान दिवन कोमयाव घेता आनी कोमयाव घेता आसतना आमी जाणा आमी तें एक मागणें म्हणटा ल्हानशें मागणें आमेन पूण केन्ना केन्ना तें आयकोंक येना कित्याक आयकोंक येना आमकां कोण भितर दवरता हांव नकळो पूण आमी आमेन म्हणटा तेन्ना कितें सांगूंक सोदता वय हांव सोत मानता ही जावन आसा जेजूची कूड देखून केन्ना केन्ना पाद्री बीन म्हणटा आसतले हांवें आमेन आयकोंक ना मातशें व्हडल्यान म्हूण मागीर आमकां रागूय येता आसतलो ओ पाद्री कित्याक अशें दिसता ना अशें आमी करूंक जाय कित्याक आमी मानून घेता वय खऱ्यांनी जेजू हाजीर आसा आनी ही जावन आसा जेजूची कूड आनी हांव ही मानता जेजूची कूड म्हणून आनी ताचे लागून हांव भावार्थान हें आमेन म्हणटा आय प्रोफेस माय फेथ विथ दॅट सिंपल वर्ड कॉल्ड आमेन तर मागुया मिसा बलिदानान जितले पावटी आमी मिसाक येता तितले पावटी समजून घेवंक म्हजें आख्खें जिवीत हांगासरूच सुरू जाता आनी हातूंतल्यानूच म्हाका शक्ती आनी घोटाय मेळटा म्हजें आख्खें जिवीत बरे भाशेन जिवंक तर देवाची कृपा आदार आमकां ह्या मिसांत मागुया आमी सगळीं उबी रावन आमचो बावाट उच्चारुया सोत मानता देवा सोत पदवेदार बापा स्वर्गार आनी तुमीच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो आंकवार मरेतान सलमलो पावस पिला काल ताणें कोस असले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें त्यान जिव्यांनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबे वखदाचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचे पुनो जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन आमची कांय मागणी आनी गरजो आमी देवाच्या हातान भेटोवया सोमी जेजू आमकां म्हणटा मागात आनी तुमकां मेळटलें सोदात आनी तुमकां गावतलें दारार मारात आनी तें तुमकां उकोडटलें हे वेळार आमची कांय मागणी भावार्थान मोगान बापा सोशी दवरुया तुमचो जबाब जावं दी जेजूच्या नांवान मिसाचे बेटेचो मोग आमच्या काळजान घाल बापा सगळीं म्हणुया जेजूच्या नांवान मिसाचे बेटेचो मोग आमच्या काळजान घाल बापा पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र मिसाचे बेट भोक्तीपोणी आनी भावार्थान समर्पूंक आनी पवित्र मिसाचे शिकवण
आपले पोटजेक हुर्बेन दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान मिसाचे बेटेचो मोग आमच्या काळजान घाल बापा. सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी केरीत भाशेन क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचो भेदभाव आनी वेगळोचार पयस करूंक समाजांत नीत, शांती आनी एकवट हाडूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान मिसाचे बेटेचो मोग आमच्या काळजान घाल बापा. आमा फिरगोजा पासत मागुया. दर एक फिरगोसकाराचो भावात मिसाचे बेटे विशीं कळूंक आनी भोक्तीपणान आनी उर्बेन मिसेचे बेटेन वांटो घेवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान मिसाचे बेटेचो मोग आमच्या काळजान घाल बापा. कातोलीक न्हय त्या भावा भयणी पासत मागुया. कातोलीक न्हय त्या भावा भयणींक पवित्र मिसाचे बेटे विशीं खरे वळख मेळूंक आनी कातोलीक पवित्र सोबेन तांणी परवेस करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान मिसाचे बेटेचो मोग आमच्या काळजान घाल बापा. इल्लोसो वेळ लोगीस रावन आमची खाजगी मागणी आमी देवाच्या हातान भेटोवया. दयाळ बापा, खालतेकायेन तुज्या भुरग्यांनी केलेली मागणी आयकून घे आनी तुजी खोशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C27, page 39. Nishkolong nirmol mudo, verice omigata, sasracha ubit papa, dukata somorpita, montoni astia paso, Sor Christi Lacacati, Ritvigiamuncia paso, Sogliacia Lacacati, Montoni astia paso, Sor Christi Lacacati, Ritvigiamuncia paso, Sogliacia Lacacati. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमी खुणे रुपान भेटयता तें दाना मानून घे. तुजे पवित्र सोबेक एकवटाय आनी शांती फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनांक तो आमचो खरो यादनीक. सदांकाल भेटोवचो हो योद नमुनो कसो ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपणाकूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करूंक ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवूंक आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वावुरलोलें ताचें रगत पिवूंक आमी नितळ जाता. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां सिंहासनार आनी पदव्यान बरोवन
आनी सोर्गींच्या सर्व दोलबारा संगाती श्री मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोआ पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस मरोन सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज कियात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोबारां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाताचो गूळ आनी एकाशीतले पियेता, तितले पावीत मोरादेसो, तुझे मोरान देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेट पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमचे बागियोन बापा, फिलीप नेरियान सिमियो आमचे गोंयली बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्ल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या परवांसान अंतरून गेल्ल्या ते सगले आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामोड प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागियोन आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, बागियोन झुजे तिचो पोती, बागियोन धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवले सगले सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मुयमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताच्या वरवीं आनी ताच्या सांगातान ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा, सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचे उतराची शिकवण घेवन आनी सोडवंडाचे आज्ञे मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय जायज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक बरवांशान ओतरेकता तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटो आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेचे भावाताचे दीस घाल म्हणजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेली संसाराची पातळी आमची नागलोट कर देवाची शेली संसाराची पातळी आमची नागलोट कर देवाची शेली संसाराची पातळी आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर आनी म्हाज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली Page 63, D30, Mojamas Koren Khan, D30, page 63. Just
मोगाच्या बाबीनो जेजू आमच्या काळजान आयलोलो आसा आमी ताका आतांच शेवला आमचे दोळे बंद करून ताका रिगून रावया ताका दिनवासुया तो आपले मांस आनी रगत आमकां खावंक दिता हाचे वरवीं जावं हें मिसा बलिदान आमचे जिविताचो ओरूम आनी तेंगशी हाचे वरवीं आमचें जिवीत सुरू जाता आनी हाचे वरवीं आमचें जिवीत फलादीक जाता हीच कृपा आमकां मागुया जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचें सोवें रावता प्रार्थुया सर्वेस्परा तुजे उमोल्दीक कुडी आनी रोगताच्या जेवणान वांटो घेतल्या वरवीं तुज्या दैवीक जिविताचो अनुभव आदी फुडें तुवें आमकां दिलाय सासणांक ताचो संपूर्ण फळ भोगूंक आमकां फावो करून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशी बसात तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर तशेंच आमचे साकिस्तांक आमचे कोयराक मिडिया आनी हेर वॉलंटियरांक जांणी कलेक्शन केलोलें आसा वाचपां केलोलीं आसा आनी हेर वस्तू पासत मदत केलेली आसा तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं हांगा 2 दिसा मिसा सकाळचीच जाता 6 आनी 7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लीश भाशेन आयतारची मिसा 6, 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन तर आतां 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले तशेंच 2 दिसा कुमसारां सकाळची 6:30 ते 9 पर्यंत आनी आयतारची 6:30 ते 11 पर्यंत दर म्हयन्याचे 6 तारखेर गोंयचे सायबाचे कपेलांत मीस जाता 9 तेरेस आनी पवीत बुजवण आसता आनी 10 मीस सुरू जातले तशेंच म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमी पाप सायबाच्या इंतेसां पासत मागतले आनी 8 वरांचे मीस जाल्या उपरांत आमी जेजूच्या भोव पवीत काळजाचो तेस करतले आनी ताचे उपरांत पवीत बुजवण आसतली फादर पेट्रिशोन आनी ताच्या सांगातांनी एक बूक बरयलेलो आसा बसिलिका ऑफ बॉर्न जेजू हे बुकाचें मोल जावन आसा 2000 रुपीज जरी तर कोणाक ते घेवंक जाय जाल्यार हांगा भायर कावंटर आसा थंय वचून घेवं येता आमी सगळीं उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचें वळख आमी सांत आंतोनीचे मागणे बरोबर घेवया नोमान तुका सांत आंतोन तूं फॉल निर्मोल कायेचे आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका मानता जाणटे कायेचे आनी दोगां बुदवंत आनी खुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवं बोव कालतेपण काकूत आनी मिलाग्री कोचें देणें व्हडा बरवाश्यान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागता विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्यां पासत जो एक आकाताच्या वेळार तुजे लागीं मागता जो एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुजे केलोली इतली तो तुजे हातार खेळटा आसतना एक कोंतीक सांपडलोल्यांक आदाराक तूं अंकुताय कितकी म्हाका गरज ती ह्या देण्याची तुजे विनोदी मागता अशें जावं आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एकदांच आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मुगोस
आनी आमकां ताल्लें पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोचे ताय आसा दुसरे मध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूत जेजू घेवन देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां Page 243, Sant Anthony Bogda, U25. Sant Anthony Bogda, Virgiace Tulicia, Dusha Yontar Enda, Lalu
check. Test. Test. Check, check. Check. Print out I can give you. The scan you need the print out. Tell me what size you want it. Check, check. 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 Check.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Good morning and a warm welcome on the feast day of the body and blood of Christ. Today we celebrate the feast of the body and blood of Christ. The church today contemplates that small white host in which the Eucharistic ministry of our Lord Jesus Christ is made truly present. His body, blood, soul, and divinity. She does so with astonishment and amazement, overwhelmed by this unparalleled miracle of God's love. In the Eucharist, Jesus offers himself to every person. He becomes flesh to come to us so that we may not succumb to our enemy, death. The Eucharist is also the covenant of love that God has made with his people, assuring us that he will be with us every day until the end of the world. He does not watch us from afar, seated on a distant throne, deaf to our most pressing needs. On the contrary, in the tabernacle, he listens to us and always receives us into his care with a love that knows no bounds. The philosopher Pascal Blaise puts it succinctly when he says, "The heart has its reasons that the mind knows not. The heart has its reasons that the mind knows not." During this Eucharistic celebration, let us ask God for the grace we need to really experience what we have just heard. Let not this feast of Corpus Christi, the body and blood of Christ, let it not be something to think about or to learn, but something we experience at the level of the heart. For this we require God's grace, and we require our hearts to be opened. Let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. As we say together, I confess, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask for the Merit of mercy. And you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Kyrie
Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament have left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption, who live and reign with God the Father in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. A reading from the book of Deuteronomy. Moses said to the people, "You shall remember all the ways which the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, that he might humble you, test you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. And he humbled you and led you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but that man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. Do not forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage, who led you through the great and terrible wilderness, with its fiery serpents and scorpions and thirsty ground where there was no water, who brought you water out of the flinty rock, who led you in the wilderness with manna, which your fathers did not know." The word of the Lord. Response: "Oh, praise the Lord, Jerusalem. Oh, praise the Lord, Jerusalem. Zion, praise the God. He has strengthened the bars of your gates. He has blessed the children within you." Response: "Oh, praise the Lord, Jerusalem. He established peace in your borders. He feeds you with finest wheat. He sends out his word to the earth and swiftly runs his command." Response: "Oh, praise the Lord, Jerusalem. He makes his word known to Jacob, to Israel his laws in decrees. He has not dealt thus with other nations. He has not taught them his decrees." Alleluia. Praise response. Oh, praise the Lord, Jerusalem. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. The cup of blessing which we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread which we break, is it not a participation in the body of Christ? Because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. The word of the Lord. Kindly stand for the gospel. I am the living bread which came down from heaven, says the Lord. If anyone eats of this bread, he will live forever.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread which I shall give for the life of the world is my flesh. The Jews then disputed among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? So Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, unless you eat my flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the Father sent me, and I live because of the Father, so he who eats me will live because of me. This is the bread which came down from heaven, not such as the fathers ate and died. He who eats this bread will live forever. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The year is 1263. A priest by the name of Peter of Parag had the same problem that we have heard in the Gospel today. The same question: how can this man give us his body to eat? When we celebrate the Eucharist, when I celebrate the Eucharist, priest Peter was thinking, does the host really change into the body of Christ? I've studied that it changes, but when I look at it, there is no difference whatsoever. So in his struggle, in his doubts, he begins to do a pilgrimage. And on his pilgrimage, he stops at a place in Italy called Bolsena. And in Bolsena, as he stops at a church of Saint Christina to celebrate the Eucharist, as he's celebrating at the time of consecration, the host begins to bleed. It begins to bleed. The entire corporal is filled with blood. The altar cloth is filled with blood. And he gets scared. He begins to panic. At that moment, he remembers that the Pope at that time, Pope Urban IV, was close by in a place called Orvieto in Italy. So he takes the bleeding host, a body of Christ, covers it with the corporal and runs to the Pope. The Pope immediately tells people to investigate. So a team of doctors, scientists investigate. And a year after that, in 1264, is when this feast is established of Corpus Christi, the body and blood of Christ. I repeat once again with the same words which I began my introduction with. The heart has its reasons
that the mind knows not. Even in theology and philosophy, when we as priests study today, we still question, we still doubt. Does the host really change into the body and blood of Christ? But the heart has its reasons. You enter a place, a church, or say of the Protestants, without the tabernacle, you will feel something is missing. The heart has its reasons. Pascal Blaise, the philosopher, says, the heart, emotions, and our faith are sometimes more powerful than logic and reason. The heart has its reasons. Even today at Orvieto in the cathedral, the host still remains. Continues to be a place of pilgrimage. But keeping that aside, let us go through the Gospels now for a moment. The first time we hear about bread in the Gospels is at the time of birth of Christ. Where do we hear about bread in the birth of Christ? In the place where Christ is born. Bethlehem is, when you translate it, is the house of bread. Surprisingly, the one who says, I am the bread of life, is born in the house of bread. We come across bread again in the temptations. The first temptation is about food. Turn the stones into bread. And Jesus repeats the words we have heard in the first reading today. Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. In today's reading, first reading from Deuteronomy, we have heard these words. But what is this bread he is talking about? It is not food. He's talking about himself, who is the Word. Gospel of John, today's Gospel. I am the Word. He is the Word. He is the bread. And when in the Eucharist or at home we say the Our Father, and we say, give us today our daily bread, we are not talking about breakfast, lunch, or dinner. We are talking about Jesus Christ, give us today our daily bread. We are all hungering. We are all hungry for bread. Very often in time, we are hungry with one thing and seeking satisfaction in something else. Reminds me of a short joke of a group of boys who went to a bar to drink, and after they have had their drink, they are going back home, and one of the friends says, I cannot find the key of my bike. And they begin to search for his key under a lamp pole where there is light. They begin to search for it. And after some time, one of the drunk friends asks him, where did you lose your key? He says, down the road over there. Then why are you searching for it over here? Because there is light over here, I'm searching for it over here. Very often in life, we are hungry, but we are seeking maybe the right thing or the wrong thing in the right place or the wrong place. Is truly Jesus the bread of our life? When I read the first reading, talks about remembering. I remember a companion of mine, Jesuit priest, Marcel by name. He is the dean of Hekima University in Africa. He has written his entire doctorate on remembering. He has had a difficult time in his life, and using the atrocities in Africa, he has written about his thesis, remembering. The first reading is about do not forget who you are. Do not forget your core experience. My brothers and sisters, the first thing that theologians say was written in the Gospels, in the Bible, is the core experience of crossing over the Red Sea, or the core experience of the Paschal feast, where the angel of death passes over their houses and they are saved. The passing over, the Passover. That is their core experience. And today's first reading tells about that. Do not forget your core experience. What is our core experience? What is it? Is truly Christ our core experience? Is everything we do based, rooted in our core experience of Christ?
And that is why remembering is very, very important. In the Eucharist, we say this word, remember. Do this in remembrance of me. What is this? Do this. Is this means coming for Mass every day or something much more? Do this refers to the breaking and the giving of bread, what Jesus had done. He challenges us to break ourselves for one another, not find excuses, but find our co-experience in Christ, where we experience Christ as our Lord and Savior. The difference between the bread we eat in the morning and the bread we have during the Eucharist is quite different. And a theologian, I think Thomas Aquinas, puts it very well in a sentence when he says, when we eat bread, bread becomes a part of us. But in the Mass, in the Eucharistic celebration, when we receive Christ, when we receive bread, we become a part of Christ. Let us become a part of Christ. Let Christ become our core experience. I repeat once again, the heart has its reasons that the mind knows not. The church calls this change that takes place during the Eucharistic celebration of the host into the body and blood of Christ as transubstantiation. In philosophy, they talk about substance and accidents. Substance is the main thing, the core, what makes us who we are. So the theology says that truly, whether you believe or not, you have faith or not, it changes into the body of Christ. But in accidents, that is how it looks, how we look at it, how it feels, how it tastes, it is like bread. But that is at the level of the mind, not at the level of the heart. I will end with a short, true story of a saint. Saint Imelda Lambertini, who is the patron saint of Holy Communion, First Holy Communion. She joined the Dominican monastery at the age of 9, and she was waiting to wear her habit. The sisters are wearing their habits. She's waiting to wear a habit, and day after day in prayer, but she wanted to receive First Holy Communion. At that time, in those days, in the 1300s, children only who were 12 years and above were given the Holy Communion. So she was not allowed to receive the Holy Communion, though she used to beg for it earnestly every day. One day, in the year 1333, very easy to remember, 1333, as she was praying, after the Mass got over, she was still kneeling down and praying, and the sister who was in charge was clearing the altar, and she hears a sound, and she looks behind. And when she looks behind, the host is hovering, floating in the air in front of the saint. She gets scared, she runs, calls the priest. The priest comes, sees what is happening, he goes back in the sacristy, vests himself, comes back again, takes the host and gives her Holy Communion. Then she remains there, continue to be kneeling down in prayer. Other people observe this, people also kneel down. Then they go home, and when she's alone, the sister goes and tries to call her for breakfast. But she's still kneeling down with a smile on her face. And when they wake her up, they realize she has died. She has died. She's not alive. She is dead. And we remain with the last words of the gospel today. Whoever eats of my body will live forever. Amen. Kindly stand. Let us together profess our faith. I believe Father Almighty, the creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again from the dead.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us now place our prayers and petitions before the Lord. For our Pope, bishops, priests, and religious, that they may draw strength and zeal from the Eucharist to lead their people to salvation, we pray. For Christians unable to receive the Eucharist due to sin, that they may repent and be reconciled to partake worthily in Christ's body and blood, we pray. For our parish community, that we may grow in mutual love and unity through the bond of the Eucharist, we pray. For all people, that, inspired by Christ's boundless love, they may love their neighbors in return, we pray. For us gathered here, that every Holy Communion may renew our commitment to building the Church in faith and love, we pray. Let us pray. Loving Father, we thank you for sending Jesus as the high priest of the new covenant and for the gift of his body and blood as our spiritual nourishment. Help us to live as his true disciples in love and unity. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Pray, my brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to the Lord, the Almighty Father. Accept the sacrifice for the praise and glory of his name, for our good and good of all of his holy church. Let us pray. Grant your church, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, whose signs are to be seen in mystery in the offerings we here present. Through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift
let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For at the Last Supper with his apostles, establishing for the ages to come the saving memorial of the cross, he offered himself to you as the unblemished lamb, the acceptable gift of perfect praise, nourishing your faithful by his sacred mystery. You make them holy, so that the human race, bounded by one world, may be enlightened by one faith and united by one bond of charity. And so we approach the table of this wondrous sacrament, so that, bathed in the sweetness of your grace, we may pass over to the heavenly realities here foreshadowed. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration, and we, with all the hosts of angels, cry out, and without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and giving thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread the world and bring her the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri, and Simeon, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. deliver us, O Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Grant, O Lord, that we pray, that we may delight for all eternity in that share in your divine life, which is foreshadowed in the present age by our reception of your precious body and blood, who live and reign forever and ever. Amen. Kindly be seated. My dear brothers and sisters, thank you for your participation in this Eucharistic celebration. I would like to thank Father Denzel Rodriguez, who prayed for us and offered this Mass for all our intention. Father Denzel is teaching at St. Brito School, Mapsa. The close connection between Father Denzel and myself is that we were ordained together, and we were ordained here at the Basilica itself, ordained as Jesuit priests. So thank you for this Eucharistic celebration and the beautiful homily. I would also like to thank the co-celebrants, Father Anthony Pereira, who is also at St. Brito's Mapsa and looking after the pre-primary school. And on my right is Father Prakash Figueredo, who has joined our community here a couple of days back, and he will be serving here at the Basilica. So thanks to the con-celebrants. I thank the sacristan, the choir, the media, all the volunteers, those who did the reading, those who helped in the collection, and special thanks to the sisters for helping us with the communion distribution. Daily Mass timings are as follows. All Masses are in the morning itself on weekdays and Sundays. So at weekdays, 6 and 7 is in Konkani and 8 in English. On Sundays, 6, 7 and 8 is in Konkani and 9:15 is in English. Daily confessions on weekdays, 6:30 till 9 a.m. and on Sundays, 6:30 a.m. till 11 a.m. On the 6th of every month, we have a special Mass at the chapel of St. Francis Xavier. This is because on the 6th of May, St. Francis Xavier and 5th came to India, Goa, and we have marked that date. So 6th of every month, we begin with the Rosary at 9 a.m., followed by Adoration and then Mass at 10. Every first Friday of the month, we dedicate it the Holy Father's intention of the month, and so we pray for his intention on that day. And after the 8 a.m. Mass, that's the English Mass on the weekdays. So after that Mass, we have the prayer and adoration for half an hour. Father Patricio and his friends have written a book, Basilica of Born Jesus. Father Patricio was here for 16 years, so his experiences, like the keeper of the Basilica or the keeper of the shrine, and the various other experiences and important things of this Basilica has been mentioned in this book. Anyone who would like to buy it, you can go to the counter outside the Basilica to my left, and you can purchase it at rupees 2,000. Thank you. Kindly rise for the final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Prayer to Saint Anthony. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy, when on earth, to possess miraculous powers. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Kindly pray for your intentions in silence. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms. The gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.